Hello dear students, welcome to the part 2 of vibrational motion, one-dimensional harmonic oscillator. In the last class, in the last video, we have derived the Schrodinger wave equation for a simple harmonic oscillator as d squared psi by dy squared plus alpha by beta minus y squared of psi is equal to 0, where y is a new variable which was defined as root of beta into x. We have to solve this equation. The above Schrodinger wave equation should be solved to study the behavior of simple harmonic oscillator. Now from the solution, we get a wave function psi which represents a simple harmonic oscillator and energy E of the simple harmonic oscillator. And we have to again note the point that the wave function psi it should be noted that the wave function psi should be single valued, it should be continuous, and it should vanish at infinity. That is, for some infinite value of the variable, our wave function should vanish. Or in other words, we can say that it should possess a finite value for the intermediate values of x between minus infinity and plus infinity. Now we will move to the asymptotic solution of this wave function. For asymptotic solution, for finding out the asymptotic solution of this function, we will consider a case where y square is very much greater than alpha by beta. So in this equation 4, when alpha by beta is very small, then equation 4 get reduced to d squared psi by dy squared minus y squared into psi is equal to 0. We will put this equation as equation 5. Now we will see what is an asymptotic solution. In mathematics, the asymptotic solution means it is a solution where the variable tends to infinity. That is, if we have a function, say y of x is equal to 2 plus 1 by x, then its asymptotic solution is 2, because when x tends to infinity, this term vanishes and we will get y of x is equal to 2. So now this is the equation where alpha by beta is very much smaller than y square. That is equation number 5. The solution of this equation 5 is given by psi is equal to, say, e raised to plus or minus y squared by 2. This you can actually verify. But if we take the solution, say psi is equal to y squared by 2, then what happens is that y tends to infinity when, psi tends to infinity when y tends to infinity. When y becomes infinity, our wave function also becomes infinity. So this is not an acceptable wave function. That is, I is equal to e raised to y squared by 2 is not an acceptable wave function. But if we consider the solution, says I is equal to e square minus y squared by 2, then as y tends to infinity, this becomes e raised to minus infinity. That is, e raised to minus infinity is 0. That is, psi tends to 0 when y tends to infinity. So this is the acceptable wave function. So therefore, the acceptable asymptotic solution, actually this is the asymptotic solution. Asymptotic solution of the equation 4 is psi is equal to e raised to minus y squared by 2. However, this is only an asymptotic solution. The meaning is that this function will only form a part of the actual solution of the psi. Actually, this is not the actual solution, but it is an asymptotic solution. Asymptotic solution means this function will be always a part of the actual wave function. So therefore, how we will find actual wave function? We will just represent
the actual wave function as psi is equal to f of y into e raised to minus y squared by 2, where f of y is a function of y only, and this e raised to minus y squared by 2 is from our asymptotic solution, and this psi is now the actual solution, that is psi is equal to f of y into e raised to minus e squared by 2. Now we will find what is d psi by dy. The solution is written here. First function into derivative of second plus second function into derivative first. In a similar fashion, we have found out d square psi by dy squared, and we will get this equation. You can pause the video and you can take down. And finally, d square psi by dy squared becomes d square f by dy squared minus 2y into df by dy plus y squared minus 1 into f of y, the whole multiplied by e raised to minus y squared by 2. That is d square psi by dy squared becomes this equation 7. Now, this equation 7 we will substitute in our Schrodinger wave equation of a simple harmonic oscillator, that is equation 4. So if we substitute this d square, if we substitute for this d square psi by dy squared, we will get this equation. This is a direct substitution and you don't need much explanation. This we get d square f by dy squared minus 2y into df by dy plus alpha by beta minus 1 of f of y into e raised to minus pi squared is equal to 0. But we know that this function, that is e raised to minus y squared by 2, is the asymptotic solution and it is never equal to 0. But it can be 0 for y is equal to infinity. But that is the extreme case. But we are looking for the solution for the intermediate range of y. So for the intermediate range of y, e raised to minus y squared by 2 is never equal to 0. Therefore, we will come to the conclusion that this part up to this part, it is equal to 0. That is d square f by dy squared minus 2y into df by dy plus alpha by beta minus 1 of f of y is equal to 0. This is equal to 0. This function should be equal to 0 and we will mark it as equation number 8. And the solution, this equation 8, it is a Hermite differential equation. The solution for Hermite differential equation is obtained by assuming that f of y can be expanded as a power series in y. Actually, this f of y, it can be represented as a power series where a0, a1, a2, a3, etc. are coefficients of y, y squared, y raised to 0, y squared, y raised, y cube, etc. And we will take the first derivative, we will go for the second derivative, and we will get equation 9, 10 and 11. If we substitute these three equations, that is 9, 10 and 11 in equation 8, and we can equate the coefficient of each power of y to 0. That is how the equation works out. Each power can be equated to 0. That is y raised to 0 becomes, the coefficient of y raised to 0 is 1 into 2a2 plus alpha by beta minus 1 into a0 is equal to 0. The coefficient of y raised to 1 is 2 into 3 a3 plus alpha minus 1 minus 2 into 1 into a1 is equal to 0. Similarly, the coefficient of y squared is 3 into 4 into a4 plus alpha minus beta minus 1 minus 2 into 2 of a2 is equal to 0. So you can find that there is a connection between all these equations. That is, here, if this is k, say this is k, then it is k plus 1 into k plus 2 into a k plus 2 plus alpha by beta minus 1 minus 2
Okay, instead of here 2, we are taking the power of y, k into ak is equal to 0. And these coefficients are equal to 0 because we have assumed that, because we have said that this equation as a whole is equal to 0. Therefore, if we substitute for f of y, for df by dy and d square f by dy squared, and we collect all the terms of y raised to 0, we collected all the terms, all the coefficients of y raised to 1, we have collected all the coefficients of y squared, and in general, a general term y raised to k, the coefficient behind equated to 0. So, thus we will get what is ak plus 2 in terms of ak, because this equation is equal to 0. Therefore, we can find ak plus 2 in terms of ak. That is given by, from this equation, it is alpha by beta minus 1 minus 2k of ak. It can be taken to the right hand side, it becomes minus, and therefore it is minus of alpha by beta minus 1 minus 2k by, this is k plus 1, k plus 2, that is in the denominator, and we get this equation. And here we have actually defined the coefficient ak plus 2 in terms of ak. Such relations, such formula is termed as a recursion formula. That is, we can write the coefficient, higher coefficients can be written in terms of lower coefficients. And here k is an integer. So from this, we can obtain, once we know a0, we can find a2, a4, a6, etc. Because this k, to this k we have added 2. So if k is 0, we will get a2, a4, a6, like that we will get. So we can collect, we can have a set of even coefficients. In a similar fashion, we can also have a set of odd terms. So in short, we can say that our function is actually the combination of the even function and odd function. Now, it can be shown that if the power series f of y is infinitely long, then the higher order terms will dominate. And f of y then behaves like a Taylor series expansion of e raised to y square. അതായത് ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് വൈനെ നമ്മളൊരു പവർ സീരീസ് ആയിട്ടാണ് വിചാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഹയർ ഓർഡർ ടേംസ് മാത്രമേ സർവൈവ് ചെയ്യൂ. അങ്ങനെ സർവൈവ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതാണ്, that f of y will behave like a Taylor series expansion of e raised to y squared. We know that we have already studied the expansion of e raised to x as 1 plus x by 1 factorial plus x squared by 3 factorial plus x cubed by 3 factorial, etc., etc. In the same fashion, we can extend this idea into e raised to y squared. So e raised to y squared. So that e raised to y squared becomes 1 plus y squared by 1 factorial plus, instead of x squared, we will write y squared squared. That is y raised to 4 by 2 factorial plus y raised to 6 by 3 factorial plus etc., etc. And the nth term will be y raised to n divided by n by 2 factorial, because here instead of y raised to 6, we have in the denominator we got 6 by 2 factorial, that is 3 factorial. Here 4 by 2 factorial, 2 factorial. In the same fashion, in the case of y raised to n, the denominator will be n by 2 factorial, and in the case of next term will be y raised to n plus 2 with denominator n plus 2 by 2 factorial, which is actually n by 2 plus 1 factorial. So therefore, an, the coefficient of y raised to n, says, suppose an be the coefficient of y raised to n, then that is 1 by n by 2 factorial. Similarly, if an plus 2 is the coefficient of y raised to n plus 2, then that value is given by 1 by n plus 2 divided by 2 the whole factorial.
Therefore, if we take the ratio of the coefficients an plus 2 and an, we will get an plus 2 by an is equal to n by 2 factorial divided by n by 2 plus 1 factorial. This is actually n plus 2 the whole by 2, which can be reduced to n by 2 plus 1 whole factorial. So here this will cancel each other to give the numerator and denominator will cancel to give 1 by n by 2 plus 1, or that can be written as 2 by n plus 2, and for a large value of n, this is approximately 2 by n. So this is the peculiarity of this Taylor series. Taylor സീരീസിന്റെ എങ്ങനെയാണ് ടൈലർ സീരീസിന്റെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അടുത്തടുത്ത രണ്ട് കോഎഫിഷ്യൻസിന്റെ റേഷ്യോ എടുത്താൽ it is approximately 2 by n, and particularly for a large value of n. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം, നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ടൈലർ സീരീസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ psi will be is equal to f of y into e raised to minus y squared by 2 എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം അസ്യൂം ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നു this f of y, it is of the form of the Taylor series expansion of e raised to y squared. അപ്പോൾ ഈ f of yക്ക് പകരം നമുക്ക് e raised to y squared കൊണ്ട് പ്ലഗ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്ലഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇതാണ്, ഈ psi is equal to e raised to y squared into e raised to minus y squared by 2. അതിനെ നമ്മൾ a raised to m into a raised to n, a raised to m plus n ന്റെ ഫോമിലാക്കുമ്പോൾ e raised to y squared by 2. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് ഇതാണ്, ഈ psi y എന്നുള്ളത് ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പോൾ psi ഇൻഫിനിറ്റി ആവും. സോ at the first sight this function seems to be not satisfying the qualities of a true wave function. Why? Because the wave function psi tends to infinity when y tends to infinity. പക്ഷെ ഇതിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയല്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ആദ്യം എഴുതിയ ഇക്വേഷൻ ഏതാണ്? നമ്മുടെ റിക്കർഷൻ ഫോർമുലയിൽ നമ്മൾ എഴുതിയത് നോക്കൂ, a of k plus 2 is equal to minus of alpha by beta minus 1 minus 2k divided by k plus 1 into k plus 2 into ak. ഇവിടെ ഈ ടേം ന്യൂമറേറ്റർ 0 ആയി പോവുകയാണെങ്കിൽ ak കഴിഞ്ഞുള്ള ടേം 0 പോകും. അതായത് കോഎഫിഷ്യന്റ് 0 ആയാൽ നമ്മുടെ സീരീസ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ്, ഈ ന്യൂമറേറ്റർ 0 ആയി പോവുകയാണെങ്കിൽ അണ്ടർ വാട്ട് കണ്ടീഷൻ ഇറ്റ് ബിക്കം 0? ആൽഫ ബൈ ബീറ്റ എന്നുള്ളത് 2k plus 1 ആണെങ്കിൽ ആ ന്യൂമറേറ്റർ 0 ആയി പോകും. ആ കേസിൽ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് സംഭവിക്കും? അവർ ഫംഗ്ഷൻ വിൽ ബി ടെർമിനേറ്റഡ്. അതായത് അതൊരു പവർ സീരീസ് ആകത്തില്ല എന്നർത്ഥം. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? അതൊരു ടൈലർ സീരീസ് ആണ്. We have assumed it to as a Taylor series, but it can be shown because the ratio of the coefficients is 2 by n, means the function behaves as a Taylor series. പക്ഷേ anyway the function seems to be unacceptable function. Why? Because the y function tends to infinity when y tends to infinity. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതാണ്, ന്യൂമറേറ്റർ 0 ആയി പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ റിക്കർഷൻ ഫോർമുലയിലെ ന്യൂമറേറ്റർ 0 ആയി പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം. സോ അണ്ടർ വാട്ട് കണ്ടീഷൻ ദ ഫംഗ്ഷൻ ടെർമിനേറ്റ്സ് മീൻസ് alpha by beta is equal to 2k plus 1. Under this condition our function terminates, and k is an integer that we have already discussed, and now this integer may be replaced by small n. It is having again the same meaning. Thus we can arrive at the condition that alpha by beta is equal to 2n plus 1, where n is equal to 0, 1, 2, 3, etc. are the conditions where our function vanishes or our function terminates. Therefore, it should be said that in psi is equal to f of y into e raised to minus y squared by 2, f of y is actually not a power series.
but instead it is only a polynomial. സോ എഫ് ഓഫ് വൈക്ക് നമ്മൾ ടൈലർ സീരീസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ആദ്യം അസ്യൂം ചെയ്തെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഇപ്പം മനസ്സിലായി ആ പവർ സീരീസ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പവർ സീരീസ് ആണ്. ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പവർ സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പോളിനോമിയൽ, ആൻഡ് ദാറ്റ് പോളിനോമിയൽ ഈസ് ടേംഡ് ആസ് എ ഹെർമൈറ്റ് പോളിനോമിയൽ, and it is denoted as hn of y, where n is the degree of the polynomial. Now the complete wave function comes out to be psi of n. Now this psi depends on the degree of the polynomial. Psi n is equal to capital N into hn y into e raised to minus y squared by 2 is the form of the complete wave function of a simple harmonic oscillator, where n is the normalization constant and it is given by this equation. Now, the Hermite polynomial of degree n is defined as hn y is equal to minus 1 raised to n into e raised to y squared into the nth derivative with respect to y of e raised to minus y squared. Here h and y, it is a function of y, and n is the degree of the polynomial. Therefore, the complete wave function comes out to be psi of n is equal to, this is the normalization factor, into the Hermite polynomial h and y into our asymptotic solution e raised to minus y squared by 2. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. ഇവിടെ നോർമലൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ഉണ്ട്, ഹെർമൈറ്റ് പോളിനോമിയലിന്റെ പാർട്ട് ഉണ്ട്, അതുപോലെ അസിംപ്റ്റോട്ടിക് സൊല്യൂഷൻ. Now we will see h0 of y, that is the 0th degree Hermite polynomial, that will be 1. നമുക്കിവിടെ എന്നിന് പകരം 0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 1 കിട്ടുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ 0 minus 1 raised to 0, any number raised to 0 is 1 into e raised to y squared into the 0th derivative of e raised to minus y squared. 0th derivative means you are not taking any derivative, means it is e raised to minus y squared. So e raised to minus y squared, e raised to y squared cancel ചെയ്തിട്ട് you are getting 1. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് n-ന് 1 ഇട്ടിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് 2y. ഇനി അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. psi 0 എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് നോർമലൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ബീറ്റ ബൈ പൈ ഓഫ് റേസ് ടു 1/4 ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർഡ് ബൈ 2 എന്ന് പറയുന്നതാണ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. ബട്ട് വി ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ദ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം ദ വേരിയബിൾ y ടു എക്സ്. നമ്മൾ അതേ എക്സിലാണ് അസ്യൂം ചെയ്തിരുന്നത്, ബിക്കോസ് എക്സ് ഇസ് എ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫ്രം ദ മീൻ പൊസിഷൻ ഒരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ y എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എക്സ് ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഈ ഫോമുല ഉപയോഗിക്കുന്നു. നമ്മൾ ആദ്യമേ എങ്ങനെയാണ് വൈക്ക് അസ്യൂം ചെയ്തത്, y ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് y ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു എക്സ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് y psi 0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ബൈ പൈ റേസ് ടു 1/4 ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർഡ് ബൈ 2 എന്നതിന് പകരം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ എക്സ് സ്ക്വയർഡ് ബൈ 2 എന്ന് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് psi 1 ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും. Now we will go for the second order Hermite polynomial. അത് n-ന് നമ്മൾ 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് -2 + 4y സ്ക്വയർഡ് ആണ്. കറസ്പോണ്ടിങ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ psi 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ n2 എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. n2 represents a normalization constant into the Hermite polynomial. 2 is equal to n2 into 4y squared minus 2 into e raised to minus y squared by 2. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് വൈക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ ബീറ്റ എക്സ് എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, നമുക്ക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടുന്നു. Here the normalization constant is given by n2 is equal to 1/√8 into beta by pi the whole raised to 1/4. ഇവിടെ ഈ ഫാക്ടർ നോർമലൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് കോമൺ ആണ്. അടുത്തത്
Hermite polynomial of third degree h3y. അവിടെ n നമ്മൾ 3 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോർമുല കിട്ടും. -12y + 8y ക്യൂബ്. കറസ്പോണ്ടിങ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും psi3 into n3, where n3 is the normalization constant, into the Hermite polynomial of third degree into e raised to -y squared by 2. അതിനെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് വൈക്ക് പകരം നമ്മൾ റൂട്ട് ബീറ്റ എക്സ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് തേർഡ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടുന്നു. അതിൻ്റെ നോർമലൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് n3 is equal to 1 by root of 48 into beta by pi the whole raised to 1 by 4. So far we have defined, we have derived the SHO-1D wave equation and also the solution of the SHO-1D wave equation, and we have arrived at Hermite polynomials, and also we have arrived at the complete solution corresponding to n is equal to 0, where we have 0 degree Hermite polynomial from which we got psi 0 wave function. And also we got a wave function corresponding to n is equal to 1, where the Hermite polynomial is of the first degree and we got psi 1. And the wave function corresponding to n is equal to 2, we got the Hermite polynomial of second degree from which we got psi 2. And the wave function corresponding to n3, Hermite polynomial of third degree, and we got psi 3. So, thank you.